Okay, welcome all of you. After fineness test on a cement, we go for the next test, that is consistency test of a cement, that is determination of standard consistency of a cement. So the consistency cement test is performed to determine amount of water content that is to be added into the cement to attain standard consistency or normal consistency. So the amount of water required to attain a certain consistency, that is the standard normal consistency, is required to determine, and this determination is known as the consistency test of the cement. So first we go for the definition, that is the consistency. The consistency of cement refer to the thickness of cement paste. So consistency is nothing but the thickness of cement paste, and next is standard consistency. The standard consistency, it is defined as that consistency of cement, that is the thickness of cement paste, which will permit a standard wicked plunger to penetrate up to a depth of 33 to 35 mm from top of mold in a standard wicked apparatus. So it is the definition which will be explained by the test or the procedure. So first we see the apparatus. So it is the diagrammatic representation. At the base of the, it is the wicket apparatus, and at the last there is the cylindrical mold, and this mold is known as the wicket mold. Top of the wicket mold there is a needle. It may be needle for initial final setting time, or a plunger. This is the plunger which is used for the standard consistency. So this plunger will penetrate into the mold when it is the full of the cement paste, and we measure this penetration of this plunger in this mold from the top of the wicket mold, and if it is the penetration is 33 to 35 mm, then it is known as the standard consistency of cement, and the percentage of water required to attain this consistency is known as the consistency of the cement paste, which is taken into the percentage of water and denoted by the small p. So let clear this idea from the test. Next is significance. When water is mixed with the cement, it start hydration. Excessive addition of the water in cement result in an increase in the water cement ratio, and ultimately cement loses its strength when it is hardened. If less water is added, then we require less water is added than required, then cement is not properly hydrated and result is loss of the strength. So if you add water less than requirement of a water for the mixed proportion, then the cement is not properly hydrated and there is a decrease in strength. And if you add water more than requirement, then also there is increase in water cement ratio, which will affect on the strength of a concrete or the cement. So to have a particular quantity of water so that it will give a 100% or complete hydration reaction and will give a good strength to the cement and concrete.
So we require to know that quantity of water for the complete hydration. And for this purpose, we perform this test. The standard or normal consistency for ordinary Portland cement varies between 25 to 35%. So the amount of water required for the standard consistency or the hydration of a cement is about 25 to 35% by weight of the cement. Next is to prepare a mix of cement paste of standard consistency. 25 to 35% of water is added into the cement. So for the test, if we require to prepare the sample, then first we have to add the water about 25 to 35% into the cement. For this, consider if the standard consistency is 30% or we added the water into the cement is 30%, then take 400 gram of cement and add 30% water, that is 120 kg of water, 120 gram of water. But we use the water or we add the water by using the measuring cylinder. So we add 120 ml instead of 120 gram. So it is about general idea clearation about amount of water to be added into the cement. So while starting the test, we have to add some quantity of water approximately. It may be 25% or 30%. If we take a 30% and the cement is of 400 gram, then start with the addition of the water 120 ml into the cement for the test. Next is why normal consistency of the cement is varies. That is, for every cement there is the consistency is different. So there are following reasons due to which the consistencies differ from the bed or the cement to cement. First is weather condition. Depending upon weather condition, the standard consistency changes from cement to cement. Next, the excessive composition of silica. Due to the presence of silica, there is a change in rate of hydration and it will affect on the standard consistency. Next is the fineness of cement. The fineness of cement is also responsible for the rate of hydration, and due to this there is a difference in a standard consistency. Next is cement produced by different companies does not have the same consistency. So the cement produced by the different companies having the some different composition, and due to which the standard consistency is different for the each cement or every cement. So next is to go for the procedure and the apparatus. First go for the apparatus. For determination of standard consistency or normal consistency of cement, we require a wicket apparatus, that is the for finding the normal consistency of cement as per IS 403 1 part 4 1988 wicket apparatus test is performed. So we go for the wicket apparatus and other apparatus which are required for the this test. Apparatus required are the weighing balance to weigh the cement, measuring cylinder of 200 ml for the measurement of water quantity, wicket apparatus, wicket mold, glass plate, plunger of 10 mm diameter, and trowel. First, we go through the apparatus. This is the wicket apparatus, and it containing the scale on the front, and in middle of the scale there is a pointer which is sliding along the scale to take the reading.
This is the sliding weight or the slider weight. On bottom of this weight or the slider, the plungers or the needles are provided as shown in the diagram. And below the plungers, there is a vicat mold is kept in which we have to place the cement paste to be tested. And the vicat mold is placed on the glass plate. So we have to first take the vicat mold, glass plate and vicat apparatus. It is the actual vicat apparatus which will be used for the test. So below we see the cylindrical section and this section is known as the vicat mold. Below the vicat mold there is a glass, so it is the glass plate. Above the vicat mold there is the narrow line which shows the needle attachment or the plunger attachment to the vicat apparatus. This is the scale which is attached to the slider. This is the steel slider which slide along this scale, and the pointer at the center of the scale will give us the reading, and this total is known as the vicat apparatus. It is the diagrammatic presentation. First is the top cap or the movable rod, same as is seen in the image. This is the movable rod. Next, indicator which slide along the scale is an indicator which slide along this scale. The scale is provided. Next is initial setting time needle. So this is the setting time needle. Next is cylindrical mold. So it is the mold. And non-porous plate. So we use the glass plate. It is total arrangement is known as the vicat apparatus. The movable rod have screw at the bottom of the rod, and from this or with use of this screw we can fix the initial setting time needle, plunger and final setting time needle to the apparatus. So the first attachment shown is the initial setting time needle. At the top there is the final setting time needle, and the plunger, it is used for normal consistency. So to find normal consistency we use the plunger in vicat apparatus. So first we remove needles if attached earlier to the vicat apparatus, and after removing this needle we place this plunger to the vicat apparatus like this. The plunger is placed below this sliding rod and fix it. Plunger is having diameter 10 mm and length is 50 mm. So by removing this, losing this small screw, we can fix this plunger below this sliding rod and fix it by this screw. So after fixing this plunger, we ready this apparatus for the test. Then we go for the procedure.
This is the Vicat apparatus which is actually we used in the lab, and other diagrams are the representative diagrams. Okay, then we go for the procedure. So take, first is given, take 400 gram of cement and place into the tray. So take 400 gram of cement and place into the tray, and we have to add in firstly some quantity of water. So step number 2. Now for determination of standard consistency, we take the water as 28% and add same quantity of water in cement and mix it. So first take 400 gram of cement, add 28% of water into the cement for determination of standard consistency. That is 400, it is the weight of the cement, and 28% of weight of the cement we have to add the water. So the quantity of water for this test is 28% of weight of the cement, that is 28% of 400 gram, that is quantity is 112 point, sorry, quantity is 112 ml. That is we have to add the water about 112 mm approximately. We can take 25 ml, 25% or 30% for initially start the test. And if you take 28%, then add the 112 ml water into the mix, or the known amount of the water, and after we can calculate the percentage. So it is the not fixed that we have to take a 28% initially or 30%, but we have to take round about 25 to 30% water quantity to start the test. So if we consider that taken the 28% water to start the test, then 400 into 0.28 is equal to 112 ml. So we add 112 ml water into the cement. Mix this paste truly within 3 to 5 minutes. So we have to mix this paste within 3 to 5 minutes as early as possible. Now fill the paste in Vicat mold correctly. Any excessive paste remainder on the Vicat mold is taken off by using probe. So after addition of the known quantity of water into the cement paste is prepared, and this cement paste is placed into the Vicat mold, which is already placed into the glass plate. So first we have to put the glass plate below the mold, and on glass plate we put the mold, and we place the cement paste into the mold. And if there is any surplus paste above the top of the mold, then it will be removed from the trowel and make top surface of the mold leveled. So firstly we have to fill the cement into the cement paste into the this mold, and we have to level the top surface of the mold. Then place the Vicat mold on the glass plate. So already we placed on the glass plate, and see that the plunger should touch the top surface of the cement paste in Vicat mold,
and take initial reading from the pointer. So after placing the cement paste into the vicat mold, the plunger which is attached to the vicat apparatus is lower down from the top and lower down such that it should touches the cement paste into the vicat mold. That is the top surface of cement paste which is placed into the vicat mold. And when from top we release this plunger, and when it touches to the cement paste, take the reading on a scale, that is the initial reading. It may be 5, 10, 20, 45, depending upon the scale. Consider it is about the 45 mm. 45 is the reading, because the scale is increasing from 0, 5, 10, bottom to up to top. So at the top there is a 40 or 45 or 50, and below 0, 5, 10. So when we release from the top, the reading, when the plunger touches the top surface of the mold or the cement paste, it will give the initial reading like a 40 or 45. So note down this reading. Then release the plunger and allow it to sink into the test mold. Note down the penetration of the plunger from the top of the mold. Indicate on the scale. Note down as a final reading. So after releasing, touches the plunger when touches the top surface of the mold or a cement paste which is placed into the mold, then we take the initial reading, and after that we release this plunger or the sliding rod from the top, so that plunger penetrate into the vicat mold, and when it penetrate into the vicat mold, that is into the cement paste, then we have to take the another reading, that is the final reading. It may be 10 or 15 depending upon the thickness of cement paste. So initial if we take the 45, and final if it is the 5, then make the difference between two reading, that is 45 minus 5, it is the 40 mm is the total penetration of this plunger into the mold. So next step is repeat the same experiment or the procedure by adding different percentage of water until the difference between initial and final setting time is between initial and final reading is between 33 to 35 mm on the vicat apparatus scale. So repeat the same procedure by adding different quantity of water. First we add the water 20%, and if we get the difference of initial and final reading is 40, then there is an increase in water content. So we have to decrease this water content. So next try for 25%. Take 400 gram of cement. Again add 25% water, that is about 100 ml. Mix this cement paste, add into the vicat mold, level the top surface, add plunger to the vicat mold, bring the plunger so that it just touches the top surface of the cement paste. Take the initial reading from the scale, then release the weight or release the plunger so that it penetrate into the cement paste which is placed into the vicat mold, and after penetration
we take the final reading, then difference between initial and final reading, it will be 33 to 35 mm. So till the cement paste will give the penetration about 33 to 30, in between 33 to 35 mm. From the top of the picket mold, we have to perform this test or try this uh, test procedure for the different water content. Consider for 25% of the water, the initial and final reading difference is about 33 mm. Then the 25% is known as the standard consistency of the cement. याच्यामध्ये सिंपल थिंग आहे, हा विकॅट ॲपरेटस असतो जो आपण दाखवलेला आहे. हा डायग्रॅमॅटिक रिप्रेझेंटेशन आहे. ॲक्च्युअली आपण जो यूज करणार आहे लॅबमध्ये तो इन्स्ट्रुमेंट हे आहे. त्याच्यामध्ये टॉपला हा जो स्टीलचा आहे त्याला आपण स्लायडिंग बेट म्हणतो, जो स्लाइड होतो अप अँड डाऊन. याच्या सेंटरला एक स्केल प्रोव्हाइड केले असते. स्केलवर रिडिंग असतात 0, 5, 10, 30, 35, 40 असे इन्क्रीजिंग टॉपला असतात. त्यामुळे सुरुवातीला आपण जे इनिशियल रिडिंग घेतो, ज्यावेळी सुरुवातीला पेनिट्रेशन कमी असतं त्यावेळी आपल्याला ते जास्त मिळतं, म्हणजे 40 किंवा 45 वगैरे 30 वगैरे मिळेल. पण ज्यावेळेस स्लायडिंग बोर्ड आपण खाली सोडतो त्या मोल्डमध्ये त्यावेळेस रिडिंग आपल्याला कमी मिळतं, म्हणजे 5 किंवा 10 वगैरे आपल्याला मिळू शकतो. तर याच्यासाठी सुरुवातीला आपण काय करतो, एक 400 ग्रॅम सिमेंट घेतो आणि त्या सिमेंटमध्ये आपण एक नोन अमाऊंट म्हणजे अप्रॉक्सिमेट अमाऊंट, एक अंदाजे क्वांटिटी ऑफ वॉटर आपण ऍड करतो आणि ती क्वांटिटी आपण डिसाईड करतो. समजा आपण 25% जर क्वांटिटी आपण ऍड करायचं ठरवलं असेल तर 400 ग्रॅम सिमेंटला 25% म्हणजे 100 ml आपण काय करणार, वॉटर त्याच्यामध्ये ऍड करणार. ज्यावेळी तुम्ही 100 ml वॉटर त्याच्यामध्ये ऍड करताय त्यावेळी ऍड केल्यानंतर ते 3 ते 5 मिनिटांमध्ये मिक्सिंग जण कम्प्लीट व्हायला पाहिजे. आता याच्यासाठी ॲपरेटस काय लागतं आपल्याला, हा टोटल विकॅट ॲपरेटस आहे. याच्यामध्ये बॉटमला जो दिसतोय पॉईंट केला आहे तो विकॅट मोल्ड आहे, तो सिलेंड्रिकल मोल्ड असतो. ते डायमेन्शन वगैरे ह्या डायग्राममध्ये दिले आहेत. 80 mm टॉपचं डायमेन्शन आहे, हा सिलेंड्रिकल मोल्ड आहे. त्याच्या खाली नॉन पोरस प्लेट म्हणजे ग्लास प्लेट आहे, ही पूर्ण फ्रेम आहे. हा पूर्ण जो आहे तो मुव्हेबल रॉड आहे किंवा स्लायडिंग रॉड म्हणतो, जो अप आणि डाऊन मध्ये मुवमेंट होऊ शकतो. आणि ह्या रॉडला काय असतं, इंडिकेटर किंवा पॉइंटर लावलेला असतो. तो जो पॉइंटर आहे तो स्केलवरती काय होतो, अप आणि डाऊनला स्लायडिंग होतो. जो स्लायडिंग होत असताना आपल्याला तिथे काय मिळतात, त्या स्केलवरती रिडिंग आपण घेऊ शकतो. सुरुवातीला आपण काय करणार आहे, स्टँडर्ड कन्सिस्टन्सी काढत असताना हा जो निडल आहे त्याच्याऐवजी आपण प्लंजर लावणार आहे. त्याला साईडला स्क्रू असते, ते आपण स्क्रू जर आपण लूज केला त्याच्यामधून आपल्याला कोणतेही निडल जे असतील किंवा प्लंजर आपण अटॅच करू शकतो. आपण स्टँडर्ड कन्सिस्टन्सी काढणार आहे तर त्यासाठी आपण हा जो प्लंजर आहे हा प्लंजर आपण काय करतो, त्या विकॅटच्या मोडला आपण अटॅच करून घेतो. इथं खाली हा प्लंजर काय केलाय, अटॅच केलेला आहे आणि बाकीचे अरेंजमेंट आहे. ग्लास प्लेटवरती आपण हा विकॅट मोल्ड ठेवतो आणि त्याच्यामध्ये आपण सिमेंट पेस्ट जी आहे आपण तयार केली असेल, म्हणजे 25% आपण वॉटर घेतलं, म्हणजे 100 ml आपण वॉटर ऍड करून 400 ग्रॅम सिमेंट आणि 100 ml वॉटर आपण ऍड केलं, ते मिक्स केलं तर ते आपण त्या विकॅट मोल्ड मध्ये पूर्णपणे फिलअप करून घेतो. तर टॉप सरफेस आपण लेवल करून घेतो. ज्यावेळी टॉप सरफेस लेवल होतो त्यावेळी आपण जो विकॅट मोल्ड आणि ग्लास प्लेट आहे की आपण काय करतो, विकॅट ॲपरेटसच्या जो आपला प्लंजर आहे त्याच्या बॉटम साईडला आपण किंवा त्याच्या लोअर साईडला आपण तो ठेवतो किंवा प्लेस करतो. ज्यावेळी आपण हा प्लेस करतो त्यावेळी वरून आपण हा प्लंजर जो आहे, जो स्लायडिंग रॉडला अटॅच आहे, आपण वरून आपण खाली सोडतो आणि जो मोल्ड मध्ये आपलं सिमेंटची पेस्ट आहे त्याला जस्ट आपण प्लंजर काय करतो, टच करतो टॉप सरफेसला. आणि ज्यावेळी तो सिमेंट पेस्टच्या टॉप सरफेसला टच होईल त्यावेळी आपण इथं वरती रिडिंग एक घेतो त्या स्केलवरती, त्याला म्हणतो आपण इनिशियल रिडिंग. इनिशियल रिडिंग घेतल्यानंतर आपण प्लंजर किंवा स्लायडिंग वेट रिलीज करतो, जेणेकरून हा जो प्लंजर आहे तो त्या सिमेंट पेस्ट मध्ये पेनिट्रेट होईल
जे आपण विकॅट मोल्ड मध्ये फिलअप केले आहे. आणि ज्यावेळी हा सिमेंट पेस्ट मध्ये पेनिट्रेट होईल पूर्णपणे, त्यावेळी आपल्याला वरती परत एक सेकंड रिडिंग मिळतं स्केल वरती, त्याला म्हणतो आपण फायनल रिडिंग. इनिशियल रिडिंग आणि फायनल रिडिंग याच्यामध्ये आपण डिफरन्स कॅल्क्युलेट करतो. समजा इनिशियल 45 असेल आणि फायनल 5 असेल तर डिफरन्स आला 40. पण आपल्याला हा जो डिफरन्स आहे हा लागणार आहे 33 to 35 mm. याच्यामध्ये डिफरन्स वाढला म्हणजे वॉटर क्वांटिटी काय झालेली आहे, वाढलेली आहे. म्हणजे आपण नेक्स्ट सायकल किंवा नेक्स्ट स्टेप करत असताना त्याच्यामध्ये आपण वॉटर क्वांटिटी काय करतो, कमी करतो. पण समजा डिफरन्स फार कमी आला, म्हणजे सुरुवातीला 40 असेल इनिशियल आणि फायनल समजा आपलं 20 आलं, तर डिफरन्स इनिशियल आणि फायनल मध्ये किती येणार, 20 येणार. म्हणजे वॉटर क्वांटिटी काय झालेली आहे, कमी झालेली आहे. त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऍड करतो. म्हणजेच काय, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरन्स ऑफ द स्केल वी ऍड or we decrease or increase the percentage of the water. आणि हे जे पर्सेंटेज ऑफ द वॉटर आपण इन्क्रीज किंवा डिक्रीज करत जातो आणि ते प्रत्येक वेळी आपण टेस्ट परफॉर्म करतो. आणि ज्या पर्सेंटेज ऑफ वॉटरला इनिशियल आणि फायनल सेटिंग टाइम मधला डिफरन्स हा 33 to 35 mm च्या बिटवीन असेल, तर ते जे वॉटर कंटेंट आहे किंवा ते जे पर्सेंटेज ऑफ वॉटर आहे त्याला आपण म्हणतो standard consistency of the cement. So it is the procedure test apparatus required for the test of standard consistency. Remember that for standard consistency and final setting time we use single apparatus, that is the Vicat apparatus, but there is a difference in test. Is the plunger is used for the standard consistency. Initial setting time needle is used for determination of initial setting time, and this final setting time needle is used to determine the final setting time. And these both plunger needle are attached to the same apparatus, that is Vicat apparatus. So it is the procedure. Next is initial and final setting time determination. First we go through the what is initial setting time and what is the final setting time. Initial setting time is the time duration between the moment when water is added in the cement to moment when cement paste start to lose its plasticity. So when we add the water into the cement and after some time the cement paste is start to get hard or start to lose its plasticity. So when we add water into the cement and from that point up to the point when cement start for the hardness or losing its softness, this time duration is known as the initial setting time. Then final setting time. Final setting time is the time duration between the moment when water added in the cement to moment when cement paste has completely lost its plasticity. That is, final setting time is the time duration when we add water into the cement and the time when it completely lost its plasticity, that is the become a completely hard. So this is the difference between initial and final setting time. Remember again, that is when we add water into the cement, that point or that time to the time where it start to lose its plasticity is known as the initial setting time. And the time when we add water into the cement to
to the time when it completely become hard or loses its plasticity, totally loses its plasticity, that time duration is known as the final setting time. First, we go for the determination of setting time, that is initial setting time. We require same apparatus for the which we use for the standard consistency. One replacement is instead of the plunger, we use the initial setting time needle. The apparatus required are balance, wicket apparatus, stopwatch, and towel. This is the diagrammatic representation, same as we see earlier into the standard consistency test. So this is the plunger which is used for the standard consistency, and this is the wicket apparatus explained earlier. We remove the plunger and we attach this initial setting time needle of 1 mm square area. So this is the arrangement of the initial setting time needle to the wicket apparatus. This is the scale on which we get the readings. Mold, the weight or the sliding rod. Next procedure is take 400 gram of cement and place it in the tray. Water quantity of 0.85 p times, where p is the standard consistency of the cement. So to add the water into the cement for initial and final setting time, we have to take the quantity of 0.85% P. That is, P is nothing but the standard consistency of the cement or amount of the water required for the standard consistency of the cement. If we consider the standard consistency of a cement is 25%, that is, we require 100 ml of water for the cement to get a standard consistency, then 85% of this quantity, that is add 85 ml of water into the cement. Okay, we clear this amount of quantity of the water. If for 400 gram we require 100 ml of the water, then for initial and setting time experiment we have to add 85%, that is 85 ml of water into the 400 gram of the cement. Then after addition of the water, we have to start the stopwatch. When we added the water, at that moment we have to start the stopwatch. Next is now fill the mix in a Vicat mold. If any excessive paste remained on the Vicat mold is taken off by using a trowel. So we have to fill the Vicat mold by the cement paste, and if there is any excessive cement paste which remain above the top of the mold, then we have to remove it and make the top surface of the Vicat mold leveled. Then attach the initial setting time needle to the Vicat apparatus. So this is the initial setting time needle which will attach or be required to attach to the Vicat apparatus. So attach this initial setting time needle to the Vicat apparatus. Then place the Vicat mold on a glass plate and see that the needle should touches the surface of the cement paste in Vicat mold. Take initial reading from the scale.
So place this vicat mold below this needle and release this rod or the weight so that the needle just touches the top surface of the cement paste in the mold. And after touching this setting time needle to the top surface of the cement paste, we have to take the initial reading on a scale. Then after that, release the needle and allow it sink into the test mold. Now note down the penetration of the needle from the top of the mold indicated on the scale as final reading. Repeat the same experiment at the different position on the mold until the needle should give the difference between initial and final reading between 33 to 35 mm. The time period elapsed between moment water is added to the cement and the time when the needle penetrates 33 to 35 mm from the top of the mold is initial setting time of the cement. So firstly we have to take a cement, add the water, 85% of the water required for the standard consistency. Then place the cement paste into the mold. Add initial setting time needle to the vicat apparatus. Bring this needle such that it will touches the top surface of the cement paste into the mold. Take down reading, that is initial. Then release this sliding rod. When we release this sliding rod, initially the setting time needle penetrate full or till the depth of the vicat apparatus. Then take down the reading, that is the final reading. Then make the difference between initial and final reading. At initial stage, it will be maximum, that is 45 or 41, 42, because the cement paste is the in liquid state. After that, we have to attach, we have to take a reverse, that is the initial setting time will bring back to the position. Then take the reading after every 3 to 5 minutes, but while taking the reading we have to change the point of application of the needle into the mold such that the needle will not or the test will not allowed it to or will not allowed it at the same point. So we have to change the position of the needle or the position of the mold such that the needle will penetrate into the different points into the same mold. If it will penetrate into the same point, then it will be the quality test. So we have to change the point of application of the needle by just changing the position of the mold and taking the reading for the 3 minutes, 5 minutes, and after 20 to 25 minutes we have to take the reading for the every minute. And one time is come when the difference between initial and final reading is about 33 to 35 mm, and the time when water is added we started a stopwatch, and the time when the difference is 30 to 35 mm we get difference is 30 to 35 mm, and this the time duration between the water added and getting the difference 30 to 35 mm. This time duration is known as the initial setting time of the cement. So as per the standards given, the initial setting time should not be less than
30 minutes. So we have to perform the various operations on the concrete. So therefore we have required the initial setting time minimum 30 minutes to perform the all the concrete operations during the practice or practicals. So this is the test. Hope you understand. When we perform on lab, we will clear all this idea because uh, when you actually handle this apparatus and we perform this test, then only we can understand about what is the penetration of the needle, what is the how to take the initial and final reading, and how we can change the percentage of the water for the standard consistencies. So so we have to clear the some theoretical part for this in this lecture, and during the practical we perform this practical, and after performing this practical we definitely understood all the minor concepts or the any doubts which we'll have during these lectures. So it is about the initial setting time. इनिशियल सेटिंग टाइम जी आहे त्याच्यामध्ये आपण सिमेंट पेस्ट ती तयार करतो, त्याच्यामध्ये आपण वॉटर ऍड करणार आहे. वॉटर आपण 0.85 टाइम्स ऑफ द पी घेतो. पी म्हणजे वॉटर रिक्वायर्ड फॉर द स्टँडर्ड कन्सिस्टन्सी. समजा आपली स्टँडर्ड कन्सिस्टन्सी सिमेंटची जर 25% आली असेल, म्हणजे 400 ग्रॅम सिमेंटसाठी 100 ml वॉटर, तर आपण इनिशियल आणि फायनल सेटिंग टाइम काढताना 85% म्हणजे 85 ml वॉटर आपण सिमेंटमध्ये काय करतो ऍड करतो. ते ऍड करून सेम जसं आपण कन्सिस्टन्सी मध्ये केलं तसं या विकॅट मोल्डमध्ये पूर्णपणे आपण भरून घेतो आणि प्लेस केल्यानंतर जर टॉप सरफेस आपण लेवल करून घेतो आणि ही जी ग्लास प्लेट वगैरे आहे विकॅट मोल्ड आहे तो ग्लास प्लेट वरती ठेवतो आणि हा आपण विकॅट ॲपॅरेटसच्या जो खाली आपल्याला फ्रेम दिली आहे त्या फ्रेमवरती आपण तो प्लेस करतो. ज्यावेळी आपण इनिशियल सेटिंग टाइम काढणार आहे त्यावेळी आपण विकॅट ॲपॅरेटसला हा इनिशियल सेटिंग टाइम निडल अटॅच करून घेतो. कारण की जेव्हा आपण स्टँडर्ड कन्सिस्टन्सी काढणार असतो त्यावेळी आपण प्लंजर यूज करतो. ज्यावेळी इनिशियल सेटिंग टाइम काढायचा आहे त्यावेळी इनिशियल सेटिंग टाइम निडल यूज करतो आणि जे फायनल सेटिंग टाइम काढायचा आहे त्यावेळी हा फायनल सेटिंग टाइम निडल आपण काय करतो यूज करतो. आपण आज आपण जर इनिशियल सेटिंग टाइम काढणार आहे त्यासाठी आपण काय करतो हा इनिशियल सेटिंग टाइमचा निडल आपण त्याला अटॅच करतो. अटॅच केल्यानंतर हा जो स्लायडिंग वेट आहे किंवा स्लायडिंग रॉड आहे तो आपण थोडासा रिलीज करतो जेणेकरून हा जो निडल आहे तो फक्त काय होईल सिमेंट पेस्टच्या टॉप सरफेसला टच होईल आणि ज्या टॉप सरफेसला टच होईल त्यावेळी आपला जो स्केल आहे साईडचा त्या स्केलवरती आपण काय करतो याची रिडिंग बघतो आणि रिडिंग चेक केल्यानंतर त्याला आपण इनिशियल रिडिंग घेतो. त्याच्यानंतर हा स्लायडिंग वेट आपण पूर्णपणे सोडून देतो जेणेकरून ही जी निडल आहे ती काय होईल त्या पेस्टमध्ये पूर्णपणे पेनेट्रेट होईल आणि जेव्हा पेनेट्रेशन होईल त्यावेळी आपण इथलं रिडिंग घेतो त्याला म्हणतो आपण फायनल रिडिंग. इनिशियल आणि फायनल. सुरुवातीला इनिशियल आणि फायनल रिडिंग मध्ये डिफरन्स जो असतो तो जास्त येतो कारण की पूर्ण निडल काय होते बॉटम पण इन्सर्ट होते कारण की ती पेस्ट जी असते ती लिक्विड स्टेट मध्ये असते आणि ते रिडिंग आपल्याला जास्त येतात डिफरन्स 40 किंवा 42 वगैरे येऊ शकतं. मग आपण थोडस 3 मिनिटानंतर किंवा 5 मिनिटाच्या टाइम इंटरव्हल आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी म्हणजे निडल तोच आहे फक्त खालचा मोल्ड आहे तो आपण थोडासा त्याची पोझिशन जी असेल ती चेंज करतो जेणेकरून तो निडल त्या सिमेंट पेस्ट मध्ये वेगवेगळ्या पॉइंटला तो ऍक्ट व्हायला पाहिजे. जर एकाच पॉइंटला तो ऍक्ट होत राहिला तर आपल्याला रिझल्ट व्यवस्थित मिळणार नाही. प्रत्येक पॉइंटला ऍक्ट होण्यासाठी आपण थोडस मोल्डची पोझिशन चेंज करतो जेणेकरून तो निडल जो आहे तो सेम सिमेंट पेस्ट वरती फक्त वेगवेगळ्या पॉइंटला काय होईल तो ऍक्ट होईल आणि तो ऍक्ट होत असताना आपण प्रत्येक 5 मिनिटाला तो रिडिंग घेत जातो. सुरुवातीला 3 किंवा 5 मिनिटाला आणि एक 15 ते 20 मिनिट झाल्यानंतर आपण काय करतो प्रत्येक मिनिटाला रिडिंग घेणं गरजेचं असतं आणि एक टाइम असं येतं की ज्या टाइमला आपल्याला डिफरन्स जो असतो इनिशियल फायनल मधला
तो 33 to 35 मध्ये आपल्याला तो मिळतो. आणि तो आपण स्टॉपवॉच ज्यावेळी आपण पाणी ऍड केलं असतं तेव्हा आपण स्टॉपवॉच चालू केला असतो. आणि ज्यावेळी आपला हा डिफरन्स 33 to 35 मिळतो त्यावेळी स्टॉपवॉच काय करतो आपण बंद करतो. आणि हे जे टाइम ड्युरेशन आहे हे टाइम ड्युरेशन म्हणजेच काय असतं, त्याला आपण म्हणतो इनिशियल सेटिंग टाइम. आणि जनरली इनिशियल सेटिंग टाइम जो असतो तो 30 मिनिटं आहे प्रत्येक सिमेंटसाठी. त्याच्यामध्ये डिपेंड अपॉन द व्हेरिएशन, जर सिमेंटची प्रॉपर्टी चेंज झाली तर त्यामध्ये थोडंसं इनिशियल सेटिंग टाइममध्ये पण डिफरन्स येऊ शकतात, पण एक नॉर्मल व्हॅल्यू 30 मिनिट आहे. ही झाली इनिशियल सेटिंग टाइम ची प्रोसिजर आणि कॅल्क्युलेशन. नेक्स्ट वी गो फॉर द फायनल सेटिंग टाइम. याच्यामध्ये ह्या डायग्राममध्ये रिप्रेझेंट केलेलं आहे. हे आपलं मोल्ड असणार आहे. याच्यामध्ये आपण सिमेंट पेस्ट भरलेली आहे आणि इनिशियल सेटिंग टाइम आपण जस्ट टॉपला आणतो. इथं वरती आपल्याला इनिशियल रीडिंग मिळतात. त्यानंतर आपण वेळ सोडून देतो, पेनिट्रेट होते पेस्टमध्ये, मग हे पॉइंटर खाली येतो, आपल्या फायनल रीडिंग मिळतं आणि दोघांच्याचा डिफरन्स आपण काय करतो चेक करत जातो. आणि ज्या टायमिंगला हा डिफरन्स 33 ते 35 मध्ये येईल ते टायमिंग आपण जे वॉटर ऍड केलं आहे तिथून स्टार्ट केलं असतं. आणि हे जे टाइम ड्युरेशन आहे त्याला म्हणतो आपण इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सिमेंट. नेक्स्ट इज फायनल सेटिंग टाइम. The same paste is used for the final setting time which is used for the initial setting time. जी पेस्ट आपण इनिशियल सेटिंग टाइम तयार केली आहे तीच आपण फायनल सेटिंग टाइमला कॅरी करतो. स्टॉपवॉच पण आपला तो ज्यावेळी आपण इनिशियल सेटिंग टाइम परफॉर्म होतं त्याची जी वेळ असते ती आपण नोट डाऊन करतो आणि तो स्टॉपवॉच सेम आपण चालू ठेवतो, पुढे कंटिन्यू करतो. स्टेप नंबर 2, नाउ रिप्लेस द इनिशियल सेटिंग टाइम नीडल बाय द फायनल सेटिंग टाइम नीडल. ही जी आपल्याकडे फायनल सेटिंग टाइमची नीडल आहे हे आपण काय करतो रिप्लेस करतो किंवा विकेड ॲपरेटर्सला अटॅच करतो. दॅट इज इन दिस ॲपरेटर्स we remove this initial setting time needle and attach this final setting time needle. It is the final setting time needle. It is the enlarged view or the bottom view of the needle having the circular rim along the sides, and at the center there is a projection of the needle that is 0.5 mm. So there is a circular section which is known as the rim, and at the center the needle is having the projection of 0.5 mm like this. It is the needle, this is the circular rim, and at the center this is the needle having some projection that is 0.5 mm. See vicat mold on which we have to place the cement. So replace this initial setting time needle by the final setting time needle. Then lower the final setting time needle such that it touches to the surface of the cement paste. Then release the needle. Initially, we observe that both rim and needle will make an impression on the cement paste. When we remove the initial setting time needle with the final setting time needle, and we have to just bring this needle up to the top surface of the mold or the top surface of the cement paste which is already used in continuation with the initial setting time. इनिशियल सेटिंग टाइम साठी जो आपण मोल्ड यूज केला आहे किंवा ज्याच्यामध्ये आपण सिमेंट ऑलरेडी पेस्ट केले आहे ही सिमेंट पेस्ट वरती आपण काय करतो हे रीडिंग घेतो. फक्त इनिशियल सेटिंगचा आता निडल इनिशियल सेटिंग टाइमचा निडल आपण रिप्लेस करतो बाय फायनल सेटिंग टाइम. म्हणजे आपण अटॅच करतो ते आपण तो सुरुवातीला जस्ट जी आपली सिमेंटची पेस्ट असते त्या टॉप सरफेसला टच करतो आणि रिलीज करतो वरून.
ज्यावेळी रिलीज करणार आहे त्या वेटमुळे ती निडल खाली प्रेस होते किंवा पेनिट्रेट होते. सुरुवातीला आपल्याला ही जी साईडची रिम आहे किंवा साईडचं सर्कल आहे, ते सर्कल आणि निडल ह्या दोघांचे त्याच्यावरती आपल्याला इम्प्रेशन मिळतात, ज्याला आपण म्हणतो ठसे म्हणतो, इम्प्रेशन मिळतात. Then take reading at different places at every 30 minutes and then after every 10 minutes. After some time, only needle makes an impression. Note down this time duration from the moment when water is added in the cement. This time duration is known as the final setting time. So after some time interval like 30 minutes, 20 minutes, we have to take the impressions. We have to place the mold. We release the needle and take the impressions at the different points in the same paste in the Vicat mold. Initially we get the impression of the this needle and the rim in the cement paste, but after the cement paste is start setting and when it completely set, then the rim will fail to make an impression. Only the central needle will make an impression on the cement paste. जसं टाइम ड्युरेशन वाढत जाईल तसं आपण 30 मिनिटाला घेतो, 20 मिनिटं किंवा 30 मिनिटं टाइम इंटरवलला घेतो, नंतर आपण 10 मिनिटाला आणि नंतर 5 मिनिटाला वगैरे आपण त्याचं इम्प्रेशन घेत राहतो. सुरुवातीला आपल्याला जी रिम असते साईडची, या सर्क्युलर सेक्शन आणि मधला जो निडल आहे, त्या दोन्हीचे त्याच्यावरती इम्प्रेशन दिसतात सिमेंट पेस्टवरती. पण ठराविक टायमिंग नंतर आपल्याला जो साईडची रिम आहे त्याचे इम्प्रेशन दिसत नाहीये. फक्त जो मधला सेंटरचा निडल आहे त्याचेच इम्प्रेशन त्या सिमेंट पेस्टवरती दिसतात. आणि ज्यावेळी फक्त निडलचं इम्प्रेशन दिसतं त्यावेळी आपण तो टाइम नोट डाऊन करून घेतो. म्हणजेच काय, ज्यावेळी आपण वॉटर ऍड केलेला आहे तेथून ज्या टायमिंग पर्यंत आपल्याला तो फक्त निडलचं पेनिट्रेशन दिसतं तोपर्यंतचं टाइम ड्युरेशन जे आहे ते म्हणतो आपण फायनल सेटिंग टाइम. आणि फायनल सेटिंग टाइम हे मॅक्झिमम 600 मिनिट असतं किंवा 10 hours तो एक स्टँडर्ड आहे. जसं आपण इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनिट म्हणतो तसं सेम फायनल सेटिंग टाइम हे 600 मिनिट आहे. ह्या क्वेश्चन मध्ये आपण काय करतो, सेम सिमेंट पेस्ट ची इनिशियल सेटिंग टाइमला यूज केले तीच आपण यूज करतो. मग ती इनिशियल सेटिंग टाइमच्या ऐवजी हा फायनल सेटिंग टाइमचा निडल त्याला अटॅच करतो आणि प्रत्येक 20 मिनिटाला किंवा 30 मिनिटाला त्याच्यावरती आपण वेट रिलीज करून सिमेंट पेस्ट वरती हा निडल आपण प्लेस करतो. आणि तो प्लेस करत असताना सुरुवातीला आपल्याला त्या रिमचे आणि निडलचे इम्प्रेशन मिळतात. पण एक ठराविक वेळ गेल्यानंतर आपल्याला फक्त या मधल्या निडलचे इम्प्रेशन मिळतं आणि तो जो टायमिंग आहे वॉटर ऍड केल्यापासून निडलचे इम्प्रेशन मिळण्यापर्यंतचं टाइम ड्युरेशन त्याला म्हणतो आपण फायनल सेटिंग टाइम ऑफ द सिमेंट. So it is about determination of the standard consistency, initial and final setting time of the cement by using the Vicat apparatus. In exam, they will ask differently, that is standard consistency, determine the how to determine standard consistency of the cement. Then we have to draw the separate diagram for the standard consistency, for initial setting time and also for the final setting time. It is the diagram of the apparatus, that is Vicat apparatus. So remember, the same instrument or the same apparatus is used, but the difference is the change of the needles. That is, for standard consistency we use the plunger, for initial setting time we use the initial setting time needle, and for final setting time we use the final setting time needle. So when we perform
Definitely we understand all this procedure and the concept of standard consistency and setting times. Okay, thank you for joining with us. Thank you very much.